Estamos ao vivo. Erick, a Andressa avisou a ele que a Ana vai dar uma palavrinha para fazer a abertura e depois a gente começa? Não, pode ouvir. Andressa, pode avisar. Você avisa direitinho que a gente só vai fazer uma abertura formal e depois ele já segue, só para que eu já vi a mãozinha dele para fazer a abertura. Mr. Hamadas, Anna is going to give a small introduction before you begin. So once she's finished and I've translated for you, then you can begin, okay? Ok. Então, bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que eu vejo a Universidade Anhembi Morumbi sediar o Congresso Internacional de Naturologia e Ayurveda, uma realização do Instituto Naradeva e do curso de Naturologia da Universidade. Eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora desse evento, que no dia de hoje vai promover muitas reflexões, muito aprendizado, e eu espero que o dia seja pleno, iluminado, que vocês aproveitem e que ao final do dia estejam satisfeitos com tudo que puderam ver, ouvir, discutir. Com muito prazer que eu passo a palavra ao professor Hamadas, para que dê em sequência... Aí eu vou fazer a apresentação, vamos lá? O Erick, então ao Erick. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Ana. Obrigado, Ramdas. Obrigado, Andressa. Obrigado, Marcelle, pela presença de todos. Meu nome é Erick Schulz, eu sou o diretor do Naradeva. Primeiro, para iniciar, desculpa a pequena confusão, a gente não esperava um número tão grande de pessoas e a gente... como todos nós estamos nesse momento da humanidade, nos adaptando a cada momento, a cada segundo, e isso faz parte da vida, a gente vai dançando conforme a música. Primeiro, obrigado, Ana, em nome do Naradeva, obrigado, Marcelle, em nome do Naradeva, Andressa, que vai fazer a tradução, Dr. Ramdas. E eu já vou direto para a apresentação do Dr. Ramdas. É uma grande alegria para eu estar recebendo o Dr. Ramdas aqui. Nós estamos recebendo no Brasil o Dr. Ramdas. Creio que seja a primeira vez que ele esteja falando diretamente para um público brasileiro tão grande. Um público brasileiro e um público de falantes de português ao redor do mundo, porque temos vários participantes de Portugal e de outros países que também falam português. Um bom dia para vocês. Essa primeira palestra vai ser, então, ministrada pelo Dr. Ramdas. Ele vai falar sobre o manejo das emoções na perspectiva do Ayurveda. O Dr. Ramdas, para quem não sabe, ele é um dos diretores do hospital chamado Vaidiagrama. Ele tem um currículo maravilhoso, como vocês já podem ter visto na divulgação do congresso. E eu vou deixar, obviamente, para ele falar por si mesmo a palestra. Vai ser muito interessante. A palestra tem tradução, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência em relação a isso, porque ele fala e a Andressa, que vai ser a nossa tradutora, ela vai falar logo em seguida com a tradução. E se der tempo, no final, a gente vai abrir alguns minutinhos para a pergunta. Eu falo se der tempo porque as palestras que têm tradução, normalmente elas levam um pouquinho mais de tempo, tá, pessoal? Então, algumas vezes pode ser que não tenha tempo para fazer pergunta, a gente vai ter que ter essa maleabilidade a partir de agora. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro congresso, eu estou falando primeiro, já estou pensando até no segundo, mas o primeiro Congresso Internacional de Naturologia e Ayurveda. Namastê. Okay, Mr. Hamadas, you can begin. Okay. Namaskaram. We can start our program with the prayer. Vamos começar a nossa palestra de hoje com uma oração. Ragadirogan sadadanu shaktan asheshakaya prasudana sheshan aulsukya moharadidan jaghana yo apurva vaidyaya namostu tasmai. I am very happy to be here with you. Ele está muito feliz em estar aqui hoje conosco. This beautiful occasion. Nessa ocasião tão bonita. I am thankful for the Erick G and other fellow beings. Ele está muito grato pelo Erick e por todos aqui que organizaram. To be in this platform. Nessa plataforma. To say some words.
E poder falar algumas palavras. So today's my topic is handling the emotions through Ayurveda way of life. Então, hoje o tema da palestra dele é como lidar com as emoções num jeito ayurvédico e no estilo de vida. Before coming to this point, I want to Antes de explore. antes de chegar nesse ponto, ele quer explorar um pouquinho. I want to explore the goodness of Sanskritam. Ele quer explorar a beleza do Sanskritam. Sanskritam, you know, I think whoever watching this program, they are all little know about Ayurveda, little know about the Indian sciences. As pessoas que estão aqui conhecem uma pequena parte da ciência que é a Ayurveda. So all the treatises, all the texts of these sciences are written in Sanskritam. Todas essas ciências estão voltando para o Sanskritam. Sanskritam in English they call Sanskrit. E no inglês eles chamam Sanskritam de sânscrito. Sanskrito. So Sanskritam is the word we have to use because one and only language in this world which we can use more than that of the language, the other languages. Sânscritam a gente pode usar, é o modo mais correto, pois ele é o que engloba o que é uma língua própria para a ciência da Ayurveda. Sanskritam, the word meaning is to culture. Sânscritam, o sentido dele, o significado dele é cultura. So it is not merely to share the or convey the our emotions or our things. It is not merely for that. It makes you culturing. It evolve our inner soul. Usando o Sanskritam, a gente consegue trazer a nossa alma interior para o que nós estamos estudando, a nossa cultura realmente. It makes you cultured. Você se torna cultura ao usar Sanskritam. So it makes you spiritually evolved. Faz você ser espiritualmente evoluído. So that is the beauty of this Sanskritam, the language. Então a beleza da língua Sanskritam é isso. So here we are getting into the topic. We have to dissect few Sanskritam words. Para entrarmos no tópico, a gente tem que descrever e colocar em pedaços alguma dos conceitos e palavras do Sanskritam. So going through that dissection, we can understand how we have to handle the emotions. Utilizando o Sanskritam, a gente vai poder descobrir como usar e como sentir essas emoções. By dissecting these words, hello? Hello? Yes, I can hear you now. I'm sorry. Can you hear me? Yeah. Okay. So by dissecting that word, we can realize how we have to handle the emotions. Usando o Sanskritam é assim que a gente vai conseguir elaborar e entender as nossas emoções. So the first word we are going to dissect is A primeira palavra que Prakriti. vamos ver hoje é Prakriti. Prakriti. Yeah, Prakriti. Prakriti. It means nature. Significa natureza. It means so the Prakriti. This is the beautiful word of Sanskritam, which is
one meaning of the Prakriti is the nature. Significado dessa palavra é natureza. The other meaning, we can say it as a space. O outro sentido que a gente pode dar a essa palavra é espaço. Where the space where the consciousness is living. O espaço onde consciousness. O espaço onde a consciência interna mora. Prakriti, we can call it as a space also. A gente também pode chamar de lugar. So when we go mix these three words, so Prakriti means nature, Prakriti means space, Prakriti means place. Então a gente pode pegar essa palavra e ela significa três coisas: natureza, espaço e lugar. So Prakriti is the place where the inner soul and the mind exist. Então, se a gente juntar esses três, a gente pode falar que é o lugar onde a alma interna e a mente existem. That means it is the earth and the body. Isso significa Prakriti means the earth and the body. Isso significa que ele é o corpo, quer dizer, é o corpo e a terra. So, Bhumi and Deha, that is the Samskrita word for the earth and the body. So, this earth, this beautiful earth and this beautiful body is called five elements. Então, essa palavra, essa junção podem se tornar os 5 elementos. So, whatever the things around me means around my mind and the inner soul, that is made with these 5 elements. Tudo que está ao redor de mim, ao redor da minha mente, está nesses 5 elementos. That we can call it as the nature. A gente pode chamar esses 5 elementos de natureza. So around or surrounded by the nature is nothing but the divine energy, divine creation, which is surrounded our soul and our mind. Então a gente pode falar que tudo que nos rodeia e tudo que está no centro é divino e é iluminado. So in another context, we can say in Ayurveda, we say the constitution. Our body is built by certain Prakriti. A gente diz na Ayurveda que temos certas constituições e essas constituições são criadas por Prakriti. By which our body is built, like about the Vata, Pitta, Kapha, the combination of the Vata, Pitta, Kapha, Vata, like the different combination of the Tridoshas, that Vata, Pitta, Kapha. We call it as a Prakriti in another context. Em outro contexto, a gente pode chamar Vata, Pitta, Kapha, ou as junções delas, como Vata, Pitta, Vata, Kapha e assim por diante, podem ser chamadas de Prakriti. So, Prakriti is the natural state of being. Prakriti é o estado natural de como nós somos. So it is our depend according to the 5, how much the combination of the 5 elements or combination of this Tridosha, our Vata, Pitta, Kapha in our system. Accordingly, the
our body or our nature is built with. A gente se constitui, né, em Vata, Pitta e Kapha usando a diferenciação dos elementos que constituem o nosso corpo. E assim... I'm sorry. Yeah. Go ahead. So, yeah, continue. That is the natural state of our being. O estado Prakriti, natural do which nosso is corpo é o made Prakriti. Which is made with these 5 elements or the 3 functional elements, Vata, Pitta, Kapha, that we can call it as the natural. A gente pode chamar o natural, os 5 elementos, ou como esses 5 elementos se manifestam em Vata, Pitta e Kapha dentro do nosso corpo. E esse é o natural. Mr. Ramadas? Yeah. Hello? Sorry, we lost you for a minute. Hello, can you hear? No, Yes, we can hear you now. No, okay. So, what nature and Prakriti? It is nothing but what we are seeing, what we are experiencing. These are all comes under the 5 elements. Can you hear me? Yes, então tudo que a gente vê, tudo que constitui quem nós somos e o que tem ao nosso redor é Prakriti, que é a natureza e é a vida, onde que a vida é real. So we have to say that which is not artificial or not created from our mind. Então Natural means o que é which is not artificial. O natural é algo que não é artificial ou não criado pela nossa mente. So now everybody knows, we believe that everything is happening around the world or around us. We make the problem. The word "the problem" is come from the mind. Naturally, it is not there actually. Something like the problem. Quando a gente pensa em tudo que está acontecendo ao redor do mundo, a gente pode ver que é criado pela mente quando é um problema. So it's created by the mind when it's a problem. Mr. Ramadas? Oh my goodness. Oi, Andressa. Eu acho que a internet dele tá travando, né? Então tá difícil. Esperar um segundinho para ver se ele Tá volta. bom. Yes. You come back now, sir. They lost the mind sign. is making yeah. Estamos esperando, pessoal, para ver se a internet dele volta. Vamos esperar alguns segundinhos. Vamos criar o nosso estado de paciência.
Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui no WhatsApp, Andressa, para ele sair e entrar de novo, tá? Perfeito, Talvez obrigada. possa melhorar, um minutinho só. Uhum. Eu vou só fechar meu mic aqui, mas eu tô aqui. Bom, ele saiu, vamos só esperar ele um minutinho voltar, pessoal. São coisas que acontecem pela internet, tá? Por favor. E eu vou ser bem sincero para vocês. Quem nunca assistiu palestra no canal do Naradeva, se tiver mais alguma pessoa tratando mal o tradutor ou palestrante, eu vou bloquear e eu não tenho conversa com isso, tá bom? Nós estamos num local de extrema harmonia, falando do bem, falando de saúde. Tá todo mundo se esforçando o máximo para trazer o melhor para nós aqui. Perfeito? Há um problema de internet e todos nós temos uma questão que hoje a internet não funciona bem a de ninguém. Perfeito? Então não é diferente. O recado foi dado e espero que esteja bem claro para todo mundo. Dr. Ramdas, hello. Hello. Hello, sir. You come back Can you now. hear me? Yes, sir. Yes. Yeah, I can hear. Yeah, Good. I can hear you. So can I, what I have to do again? Share the screen. Yes, sir. You need to share hear the me? screen once again. Yes. You need to share the screen again. That way we can see the PowerPoint. Now you can see. Not yet, sir. Now I think it's okay. loading. Yeah, there we go. Perfect, sir. Continue now. Yes, sir. You can continue. Okay. I think you were talking So, about the nature- problems with the mind. Yeah. So nature is nothing but the very real to this life. Então, a natureza é nada além do que o que temos aqui nessa vida real. So the mind makes the unreal things. A mente faz as coisas irreais. All the time it focus on the selfish joy or selfish happiness. O tempo todo ele foca no egoísmo da felicidade. Can you hear me? We're hearing you again, sir. Yes. What is the problem here or there? What is the problem in here? Actually, I couldn't. The net is. I don't know if it's our internet or if it's your internet. I don't know what's going on. Our internet is very connected actually. Doesn't have any problem. It might be just the large number of people, then sometimes the internet does these things. Okay. So whatever, can I continue now? Yes, sir, please.
Is it? Artificial or not created from our mind. Tudo que é natural é não criado artificialmente, ou seja, não criado pela nossa mente. So Prakriti is natural. Praharshena kriti iti Prakriti. The ultimate creation by the supreme consciousness is the Prakriti, which is made with the 5 elements and the three doshas. Vata, Pitta and Kapha. Então, Prakriti é a natureza, né, os 5 elementos, e como ele se divide nas nossas constituições, Vata, Pitta e Kapha. É a suprema consciência, é a maior criação. Andressa, por favor, Oi. peça para ele só fechar a câmera dele e deixar só o mic, às vezes pode melhorar, porque a internet dele que tá ruim, querida, por favor. Claro. Mr. Ramadas, I think that one of the issues is having video and audio at the same time. Maybe if you just leave audio. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോണു അതിപ്പോ ഇവിടുത്തെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. I think Eric gave the suggestion that maybe you turn off the video, so you just stay with audio and maybe it'll be better. Okay. So no PowerPoint, no showing of the PowerPoint. Oh, no. The PowerPoint you can show. Just try to remove your your video. Okay. Your personal video. I am not seeing my video. Yeah. I think let me do that. Okay. Ok, querido, eu também não consigo. Okay. Ah, pronto, foi. Perfeito. Perfect, sir. Thank you so much. Now you are seeing the PowerPoint. Yes, you need to open the PowerPoint. You can see that. PowerPoint. No? Yeah. Oh. Yes. Now it's okay. Okay. Perfect, sir. Thank you so much. Okay, so what is Vikriti? Yeah. What is... So Prakriti means Praharshena kriti iti Prakriti, the ultimate creation by the supreme consciousness. These 5 elements. Yes, you can continue. Yes. The ultimate creation by the supreme consciousness is the Prakriti, which is nothing but by which we born with, by which everything in this world is created, the 5 elements. Prakriti não é nada além do que nascemos, os 5 elementos, do que é criado esse mundo, do que constitui esse mundo, e os doshas, né, que nem ele tinha falado antes. So from here, this point, we have to discuss the opposite of the Prakriti. We call it as the Vikriti. O oposto do Prakriti é o Vikruti. So it is opposite to the natural or to the Prakriti, which is unnatural. É o oposto do Prakriti, né? O Vikriti é o que não é natural. Yeah, Prakriti is a natural thing. Vikriti is an unnatural thing.
Então, Prakriti é natural e o Vikriti é o que não é natural. So opposite to the nature is the Vikriti. So what is opposite to the nature is nothing but our mind. Então, o oposto da natureza não é nada além da nossa mente. So our mind is creating the imbalance or creating the diseases. Então, nossa mente está criando o desequilíbrio, o problema. Tudo que está acontecendo de problema nesse mundo é a nossa mente que está criando. When you say this is natural, means something is created by the consciousness, not created by me. Quando algo é natural, é criado pela consciência e não pela nossa mente. So that unnatural thing that is the reason I said the mind creating the problems or creating the diseases or creating the artificial thing. Então, quando temos um problema ou um desequilíbrio, a gente percebe que isso são coisas criadas pela mente. The first sloga, the first the prayer I chanted, chanting the meaning of the chant is nothing but the prayer, salutation to the rare physician, salutation to the ultimate physician, ultimate Vaidya, who eradicated the diseases, which is born from the mind. A oração que ele fez no começo foi uma oração para a entidade, né, que conseguiu livrar todas essas coisas da mente, todas essas coisas que não são naturais. So diseases are the problems of this world. Everything is produced by the mind deeds. Então, mind, when the mind, continue. Quando vemos os problemas do mundo, do que está acontecendo ao nosso redor, a gente percebe que esses são problemas criados pela nossa mente. When the mind is continuing its own action for their happiness, the problems are arising against the nature, against our body and as well the surrounding earth. No. Hello, Mr. Ramadas, I'm sorry, could you repeat that? I couldn't understand you. Whatever the things are happening in this world, it is because of the mind action, not the nature, not the surrounding. Surrounding our body and our surrounding, our earth, are very natural in their activities, but the mind makes so many imbalances, and it is causing the problem, because they are all focusing on the selfish happiness, selfish joy from our ego. Quando a gente percebe os desequilíbrios do mundo, do que está acontecendo ao nosso redor,
é a nossa mente que cria isso, pois tudo que está ao nosso redor é natural, e aquilo que é criado pela nossa mente é o que é artificial, é egoísta e está focado no ego. So, Vikruti is which is the action of our mind. Whatever the vikaras or whatever the imbalances happening in the surrounding world around us, even with in our body, it is from the mind activities, from the Vigruti. Vigruti is done by the mind. Imbalances are happening is because of the mind. Os desequilíbrios que a gente percebe tanto no nosso corpo quanto ao nosso redor são Vikruti, que são os desequilíbrios e são as partes criadas pela nossa mente. The one example I can say, the anger. How the anger comes in our system. Um exemplo que eu posso dar é a raiva. Como que a raiva entra no nosso sistema? Anger is a kind of emotion which is come from the mind or which is coming from our ego. A raiva é uma Something emoção... is not, I'm sorry, you can continue, sir. something not happened according to my expectation. Or something opposite happened. A raiva é algo que vem da nossa mente. Ela é algo que aconteceu que não é de acordo com o que a gente pensava ou as nossas expectativas. That makes my body hot. So much of secretion, so much of acidic secretion happens in my system. O corpo fica quente, tem até uma liberação de ácido no nosso corpo com a raiva. And that sometimes I abuse or say some abusing words to the other person because of my anger. Então, por conta da minha raiva, às vezes eu acabo falando algo ruim ou algo feio para o outro. And that creating a very unnatural or negative energy to the our body, our body as well and the surrounding. Esse tipo de interação faz com que a gente crie uma coisa que não é natural ao nosso redor. And it is leading to the different kinds of problems. E isso vai acarretando outros tipos de problemas. The body can make the ulcer kind of diseases, or even the cancer, even the cancer kind of diseases. Several kinds of diseases can occur in the system if we are showing the anger very strongly. Automatically it can affect to the body also. Se você está mostrando a raiva de uma forma muito intensa, isso pode acarretar vários problemas como câncer, úlceras e outros problemas do tipo pelo excesso da raiva no seu corpo. So Ayurveda says we have to follow the nature with our very positive mind. A Ayurveda diz que a gente tem que seguir a nossa vida num jeito muito calmo e de acordo com a natureza. Without harming or without do anything, any disturbance
any negativity to the nature. Sem fazer So algo. nature includes the body and the earth, body and the surrounding. A gente Where diz my na soul- Ayurveda. What, sir? I'm sorry, you broke. Where we have to follow the nature. That means we have to respect this body and the surroundings. A gente tem que respeitar o nosso corpo e respeitar o que está em volta do nosso corpo, que é o natural. E a Ayurveda diz para seguir isso, respeitando sem colocar coisas negativas, mas continuar no positivo. We have to overcome all the 6 negative emotions which naturally happening in our system from our mind. There are 6 negative emotions. A gente tem que suprir 6 emoções negativas para que a gente possa ter esse equilíbrio no corpo. As 6 emoções negativas são? They are desire, Desejo, desire for something. Yeah, desire, DESIRE, desire. Desejo. The first one is the desire, and second one is the greediness. A primeira é desejo, o segundo é gula. And the third one is the jealous. O terceiro é o ciúme. Envious, jealous, envious. And the fourth one is the hatredness. O quarto é o ódio. Mada, intoxication. I'm sorry, Miss. I didn't hear number 5. Intoxication means addicted to the stimulants, addicted to the intoxicating substances like the drugs, cigarettes, alcohol, that kind of. O quinto são as intoxicações, né? E são os vícios, a drogas, cigarro e tudo mais, tudo que vicia. And the sixth one is the competitiveness. I want to become the first. I want to do that. I want to be the best person. I want to be that kind of competitive thoughts. O sexto e o último é essa forma de competitividade, é sempre querer ser o primeiro e ser colocado em primeiro lugar. These are the 6 emotions, negative emotions, which makes the imbalance, which makes the problems to our body and the surrounding. Essas 6 emoções negativas são o que criam toda essa instabilidade no nosso corpo e no nosso redor. So Ayurveda all the time says we have to respect the nature and surrender the mind. A Ayurveda diz o tempo todo que temos que respeitar a natureza e deixar a mente de lado, meio que render a mente. To whom the mind has to surrender? Para quem a mente tem que se render? The ultimate consciousness, the supreme consciousness. A consciência suprema. And we should not think with our mind that my life is according to my plan. E a gente não deveria pensar com a nossa mente que a nossa vida é de acordo com o nosso plano. We have to so grateful for our life, whatever the things are happened, whatever the things are not happened, we should not blame, or we should not do anything against or we should not weep, or we should not cry if the things are not happening according to my wish and will.
A gente não deveria ficar triste ou chorar ou culpar alguém ou outra coisa pelos desejos da nossa mente não serem cumpridas quando a gente quer. So not only we have to surrender the mind, we have to grateful for what the things are happened in our life. We have to show the gratitude. A gente não só tem que render nossa mente para as coisas que estão acontecendo, mas a gente também tem que ter gratidão pelas coisas que acontecem na nossa vida. Ayurveda says suppressing the emotional urges is ethical. It is good. A Ayurveda diz que suprir essas emoções é bom. So whatever the emotional urges, what we explained, we have to control or we have to suppress with our positive wisdom or evolved wisdom. A gente tem que controlar essas emoções negativas com o nosso eu superior, assim, a consciência maior. Com o positivismo. How we can evolve ourselves? How we can evolve ourselves? By going through the Ayurveda principle, by understanding our Indian philosophy, we can overcome this. We can suppress these emotional urges. Usando a Ayurveda, a gente pode suprir essas necessidades de ter essas emoções negativas e aprender a controlá-las. So our philosophy says there are two purposes of life. Our purpose of life is very simple. Our purpose of when somebody asking you what is your purpose of life, what you have to say, what you have to think. A gente tem dois propósitos de vida na Ayurveda e eles são bem simples. E quando alguém te pergunta o que eles são, você deveria dizer: Mr. Ramadas? So when we symbol, it is nothing but experiencing this life. Just experiencing the life according to our previous birth actions. Whatever I did in my past, accordingly I am born again in this space. Can you explain that? I'm sorry, you cut off in the beginning and I don't want to interpret incorrectly. Okay. So the purpose of life is to experience this life. Experience this life according to my previous birth actions, previous life birth action. Understood? A gente deveria ter experiências dessa vida de acordo com as experiências que tivemos nas vidas passadas. So our philosophy says we are all born here according to the previous life actions. What I did in the previous life, I am born again according to that. According to that prarabdha, or that I did something good or bad, and I am born again in this shape, in this form, in this life. Então, de acordo com o que você fez na sua vida passada, você vem nessa vida, se você fez coisas boas ou coisas ruins, você veio nessa vida de forma diferente, de acordo com o que aconteceu nas suas vidas passadas. So whatever I am experiencing or whatever I am going through, I should not say, oh, this is not for me to experience.
I am not in that experience. We cannot say. We have to accept and experience those. A gente não pode falar que quando algo acontece que a gente não deveria estar ali, ou que algo não está certo, que isso não é para nós, sendo que a gente tem que aceitar o que está acontecendo, porque a gente criou isso nas vidas passadas pelas nossas ações. So when we start practicing that kind of understanding, and when we realize that is the true philosophy we have to follow, then we will not have any grief, any sorrow, any anger, any traumatic life in our life journey. Quando a gente entende esse conceito de que tudo acontece para a gente ter essas experiências e aprender com essas experiências, a gente deixa de ter essa angústia, essa raiva, essa tristeza. So life is a journey to stop or to reduce the forthcoming several births which is going to happen. So we should not worry about anything, the forthcoming births. We have to only worry about what kind of karma, what kind of action we are doing in this moment towards the nature, towards the something other than my consciousness or my mind. A gente não deveria ficar pensando nas vidas futuras, mas sim no que a gente pode fazer hoje para experienciar a vida e deixar com que a gente cuide bem da natureza agora, para ficar bem e para aprender. So whatever I am experiencing in this world, hope you heard about the dharma, the word. Dharma is very common Sanskrit word which we use very regularly. So dharma is nothing but the respecting the nature is the dharma. Dharma, como a gente conhece, é uma palavra mais conhecida, né? Que é nada mais do que respeitar a natureza. So keeping this nature, keeping this space, keeping this surrounding place, which includes the body, we have to keep very good and fine. That is our karma. That is our dharma. O nosso dharma é respeitar a natureza e aprender com as experiências de hoje. My inner conscious is fortunate to get into this body and this deha or this nature and experience the life. So we have to grateful for that rather than the blaming or the doing against the nature of ourself, our body. A gente tem que aceitar, a gente tem que estar grato por termos o corpo que temos, temos que entender que estamos aqui por um propósito para crescer e melhorar, e que isso deveria ser uma bênção, uma coisa que somos gratos. And also forcefully releasing the emotional urges also unethical. We should not forcefully release, like the whatever we discussed, that 6 negative emotions. That also creating the imbalances. A gente não deveria retirar essas emoções ou reprimir essas emoções com
com força, né? Isso é antiético. But Ayurveda says no suppression of natural urges. Mas a Ayurveda have diz para não reprimir as necessidades naturais. Hope you know there are 14 kinds of natural urges. Tem 14 urgências naturais, That necessidades natural urges naturais. are like, the defecation, thirst, the urination, hiccup, sleep. As necessidades Panting. são evacuar. There are 14 kinds of natural urges, which is told in the text, our Ayurveda. We should not suppress. A gente não We deveria should not do anything against. A gente não anything deveria against the natural. Right, the 14, right? Yeah, that 14 natural urges. We should not do anything. A gente não deveria reprimir as necessidades naturais, as 14 necessidades naturais que estão escritas nos livros da Ayurveda, soluçar, evacuar, dormir e assim por diante. So the natural things we have to go along. We have to respect the things are happening around us. A gente tem que respeitar a natureza que acontece ao nosso redor, que são essas necessidades que temos. All the reflexes are happening in our system by that natural process. We should not suppress. Tudo que acontece naturalmente no nosso corpo, a gente não deveria reprimir. So this is the one thing, because so many unnatural things are making in our system, and it is creating so many problems. Tem tantas coisas que não são naturais que estão acontecendo no nosso corpo, e por isso que estão acontecendo tantos problemas. One example I can give. Um exemplo que eu posso dar. If I am having the headache, se eu estou tendo dor de cabeça, my first choice is like I have to take some painkiller. A primeira coisa que eu penso é eu tenho que tomar alguma coisa para tirar essa dor. Algum remédio. That is not a natural way of healing. Esse não é um jeito natural de se curar. Why the headache is happening is because of some block in the circulation. Can be because of that, or it can be because of some malnourishment is happening to that area. Weakness is there into that area. Tem muitos motivos pelo qual você pode ter dor de cabeça. Você pode estar com má circulação naquela área, você pode estar com falta de nutrição, e a primeira opção de pegar um remédio não é a melhor opção. Instead of treating that reason, that cause, we are taking the we can say the analgesic, the painkillers. Mas em vez da gente ver essa raiz do problema, a gente prefere tomar um relaxante muscular ou algo que tire essa dor. So what is the analgesic or what is the painkiller does to the body is unnatural thing, because it numbs the pain center. O que o remédio faz no nosso corpo não é algo natural, porque ele deixa você não consegue sentir a raiz do problema. So that makes the problems starts, because if I am taking the painkiller for several days or several
it is creating the unnatural or the some illness to the liver, to the organs, internal organs, to the brain, to the. So this is leading to the diseases. It is just because of my mind wants to be a quick relief from the headache, because mind doesn't have the capacity to tolerate or to go through that pain, and we are taking the selfish decision of taking the analgesic or taking the painkillers. Em vez da gente observar esse problema, a raiz do problema, a gente fica continuamente tomando um remédio, e isso não é natural. Isso acaba acarretando mais problemas, porque a gente pensa com a mente meio egoísta, que quer logo reprimir, quer dizer, suprir a dor, né? Quer logo retirar a dor e não quer pensar no que essa dor significa, e reprimindo o que o nosso corpo está tentando nos dizer que tem algum problema ali acontecendo. So most of the diseases are in modern aspect. Most of the diseases or most of the medicines we are using is a symptom masking. A maior parte das it's not treating the real cause. A maior parte das vezes os remédios que tomamos hoje não está curando a raiz do problema, mas sim colocando como se fosse uma cobertura em cima. All those things are against again, it is not natural. It is not natural way of healing. Não é um jeito natural de se curar. Ayurveda all the time not doing anything unnatural to the system. It is only doing two things: taking some toxins from the system and adding or nourishing the system. These are the two activity of the Ayurveda principle, Ayurveda science. Os dois princípios de remoção do problema na Ayurveda é a remoção da toxicidade dentro do corpo e a nutrição desse corpo. So diseases will go away by the action or by the effort of the body itself, effort of the nature itself, body itself. Então, a cura do seu corpo, ele vem através do seu próprio corpo, dele expelindo as toxicidades e se nutrindo. So that is the reason Ayurveda gives the time to cure, take times to the cure, because its cleaning is happening and body is taking the responsibility of healing by balancing this functional elements, Vata, Pitta, Kapha in our system. A Ayurveda diz que o tempo é necessário para a cura do nosso corpo. A gente pode ajudar ele, deixando ele, eliminando as toxicidades para que ele tenha a cura no próprio tempo dele, nutrindo ele com as coisas que precisa para o Vata, para o Pitta ou para o Kapha. So remember, we should not suppress all the natural urges. Então lembre que a gente não deveria reprimir as necessidades naturais. And we as a human being, our duty or responsibility is to follow the nature, respect the nature, not harm the nature for our selfish deeds. Então a nossa responsabilidade como humanos é seguir a natureza, respeitar a natureza e não fazer mal à natureza pelos nossos desejos egoístas. So whatever the emotion, tell me. Sir, 5 minutes, okay? Yeah. Thank you. What are all the emotional urges we are experiencing? We have to start practicing how we can overcome with our philosophy, with our Indian philosophy, which is a beautiful tool.
You can continue, sir. which is beautiful tool to overcome, or we can easily suppress our emotion by going through our philosophies, Indian philosophy. Seguindo a filosofia indiana, a gente pode aprender a reprimir essas emoções facilmente. So each and every day we have to practice to overcome. Todos os dias a gente tem que praticar como reprimir essas emoções de uma forma saudável. With our positive affirmations. Positive affirmations means I just given the example of what kind of impact is happening by our anger, how we can overcome the anger by accepting the reality. O jeito que a gente pode melhorar isso ser positivo e melhorar a nossa raiva, por exemplo, com pensamentos positivos e formas positivas e aceitar a realidade onde a gente está. So how we can overcome our ego, our selfishness, is by accepting this reality, accepting the life, and we are here to experience the life. Então, o jeito que a gente pode reprimir essas emoções ruins, essas emoções negativas, é aceitar a realidade onde a gente está e aceitar ela. In this world, now we are all experiencing this COVID-19, the pandemic. It is just because of how much we are polluted this space, polluted this nature. A gente está agora experienciando no mundo o Covid-19, que mostra o quanto que a gente tem poluído o nosso sistema. How much we did for our selfish deeds, how much we are polluted this space. O quanto que a gente está fazendo coisas por motivos egoístas e poluindo o espaço onde a gente mora, onde a gente vive. I am taking this moment to make start practicing the simple living. Pega esse momento para você começar a experienciar a vida simples. Each and everybody who are hearing this, we have to make our life little simpler than before what we did. Para todos que estão ouvindo, a gente tem que começar a fazer que nossa vida seja mais simples. And be generous. E ser generoso. Be kind. Ser gentil. Be humble. Seja humilde. And grateful. E grato. To this beautiful nature. Por essa natureza bonita, linda. Don't do any exploitation. Não explore as pessoas, né? Of this nature and our body. Não faz a exploração do nosso corpo, da nossa natureza ao nosso redor, né? Whatever that 6 emotions, negative emotions we discussed, we have to overcome. Todas essas emoções que a gente conversou anteriormente, a gente tem que aprender a reprimir. By daily practice. Por prática diária. That is my humble request or my opinion towards you all.
Esse é o meu pedido humilde para todos vocês. Thank you. Muito obrigada. And how about any question and answers? We can, otherwise we can before, can I, the concluding prayer can do? Erick, a gente pode fazer perguntas ou... Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai ser do interesse de todos. Se ele poderia citar, sem explicar, pelo menos os pontos que ele falou. Desculpa, deixa eu só procurar aqui, que é muitas mensagens, tá? A gente não vai abrir para pergunta, pessoal, porque está atrasado e já estourou o tempo também. Mas se ele poderia falar, desculpa, eu perdi aqui. Em linhas gerais, os dois propósitos novamente. If you could just tell us the points, of what the two experiences in Ayurveda should be. What are two purposes? Yeah, two purposes of Ayurveda is, the first one is our life is experiencing this life. Experiencing this beautiful life is one of the purpose, according to the previous birth action. Second purpose is what I said is preserving, maintaining, not destroying this space surrounding where my soul, my consciousness or my ego is living. These are the two purposes of our life. Então, a primeira é para ter as experiências da vida, aceitá-las e entender que elas fazem parte do que a gente fez na nossa vida passada. E a segunda é respeitar a natureza e fazer tudo o que ele acabou de dizer, né? De se respeitar e ter gratidão e tentar reprimir essas emoções negativas de uma forma positiva. There is no need of changing this world by our action. We just maintain this beauty of the space, because changing the nature or changing the surrounding is the consciousness, the supreme consciousness activity, not human beings activity. Hello. Oh, hello. I'm sorry. I couldn't hear you. My audio broke off. That is there is no need of changing this space or changing the surrounding by our action. We have to maintain, we have to just beautify this place, not destroy. A gente não tem que mudar o mundo, a gente tem que mudar o jeito que a gente respeita e cuidar do que a gente tem, da natureza que a gente tem. So you just experience this beautiful space. Então é só para admirar essa natureza bonita. According to our karmic, our previous birth actions, the result of the action, result of the previous birth life, I am experiencing this life. So experiencing according to that is our purpose. Então, experienciar a vida de acordo com o que a gente fez no passado é o nosso propósito. It is not according to my plan or according to your plan. Não é de acordo com o meu plano ou o seu plano. If it is going along with your plan or my plan, it is fine. Se estiver indo de acordo com o meu plano ou o seu plano, tudo bem. É bom. But we should not think that it should be happen according to my plan. Mas a gente não deveria acreditar que deveria ser de acordo com o nosso plano ou o seu plano. So the plan we can all make the plans, no problem. But don't expect that it has to be happen according to that. A gente pode fazer os planos, isso não é errado. Mas a gente não pode ter a expectativa de que seja assim, do jeito que a gente planeja. There is a beautiful verse in Bhagavad Gita, Karmanye vadikaraste ma phaleshu katajana. It's a beautiful verse which explains, I am having only the ownership on my action, not the result.
ownership only on my action, not the result. Result can be anything. But don't worry about the result. You do our good actions, and whatever the things are happening, let it. It is depending on my karma, my result of the previous birth actions. Para não esperar o que essa frase que ele acabou de dizer, para não esperar o que virá, não esperar o resultado, mas sim fazer as ações para que você aprenda e experiencie do máximo possível. So even we are experiencing the bad, difficult, traumatic episodes of life, we should not feel sad. We have to go through that process. Yeah, you can cry, you can show the emotions when you experience those negative or difficult part of life. You can go through that, but don't hold on those traumas and leave. We have to let go the process, or let go the things. Não deveríamos nos prender às emoções, a essas emoções pesadas, né, negativas. A gente pode expressá-las, mas depois deixar elas irem embora para aceitar o que está acontecendo na realidade agora. So this is the 2 points I want to highlight. Our karma is to follow the nature, respect the nature, nurture the nature, not destroy this nature. O ponto que ele quer deixar em destaque é que a gente deveria cuidar da natureza, respeitar a natureza e não destruí-la. And mind, just experience this life with our mind. Whether it is good or bad, just experience it. Só experienciar a vida, ter isso como uma experiência para observar, sendo bom ou ruim. When we have that ability, when we start practicing that ability in our life, we will not feel sadness. We will become realized. Quando a gente começa a exercer isso e praticar isso, a gente não vai ter essa tristeza na nossa vida. A gente vai aceitar e vai ter uma vida melhor. In this moment, we are all enlightened, actually. Nesse momento, estamos todos iluminados. Because we are not thinking about the past or the future. Porque não estamos pensando no passado ou no futuro. But how we cannot stick on this beautiful moment is because of the mind. Mas o motivo pelo qual a gente não consegue permanecer aqui é a mente. How much mind is controlling us, that much we are living in the sorrows. Quando a nossa mente está nos controlando, a gente vive nas tristezas. We are living in the problems. Vivendo nos problemas. So when we realize that, then we will not stick on. We will be in this moment. We will live in this moment. We don't have any grief anymore. Quando percebemos isso e a gente consegue viver no presente e não ter mais a melancolia ou a tristeza. So that is the level we can achieve by. Esse é o nível que a gente quer atingir. By our Ayurveda way of life. Com o estilo de Ayurveda nas nossas vidas. So how we can achieve this? I think everybody has to start learning the prevention, how we can live in this world, how we can know our body, how we can observe the seasons, how we can change the food and culture according to the change in the nature.
A gente deveria começar a observar como que a gente deveria mudar de acordo com a natureza, de acordo com o que está acontecendo ao nosso redor. All those things are very, very clearly told in our Ayurveda texts. Todas essas mudanças de vida são descritas nos We have livros to de follow Ayurveda. And I think the forthcoming lectures will help you to know more about the basic principles and everything of Ayurveda. And, As próximas palestras vão ajudar a gente a compreender o que a Ayurveda diz a respeito disso. Sir? We can conclude with the prayer. Yes, please, sir. Thank you. Yeah. Vamos concluir com uma oração. Om Purnamada Purnamidam Purnal Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Dr. Ramdas, Yes. Thank you so much. You stay here. This is one pleasure. This is one privilege to everybody listen you for these wonderful words. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. É um prazer ter recebido o Dr. Ramdas aqui, gente. É uma alegria muito grande poder ter a oportunidade de receber ensinamentos diretamente de um Vaidya que estudou de forma tradicional no formato ainda de Gurukula, de 7 anos e meio. Então, espero que para vocês tenha sido tão importante quanto para mim. Andressa, eu queria te agradecer muito, muito, muito de coração mesmo. O teu trabalho, a gente chama dentro da tradição védica como seva. O trabalho desinteressado, o trabalho que a gente faz de coração. E para nós é o trabalho que não existe preço, não existe tamanho, só existe quando a gente faz de coração. A gente não tem nem como agradecer, querida. Eu só queria te agradecer mesmo em nome de toda a equipe, de todos que estão ouvindo você. Muito, muito obrigado mesmo, Andressa. Imagina, obrigada a vocês. Obrigado, querida. Tchau, tchau, boa palestra. Obrigado. Então, gente, vamos continuar aqui no mesmo link, vamos continuar aqui ao vivo, sendo o mesmo link essa parte da manhã. Já passando os recadinhos que na parte da tarde a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar o link, né? Depois do almoço a gente muda, mas vai ser no mesmo canal do YouTube, então a gente não vai sair desse canal, a gente vai se manter no canal do YouTube, mas tem que mudar o link porque, se eu não me engano, fica somente 4 horas no máximo, tá bom, gente? Então a gente vai continuar aqui o ciclo de palestras. Quem vai fazer as traduções agora na parte da tarde é o Bruno, a gente chama ele carinhosamente de Badri. Antes da gente continuar, eu gostaria de lembrar as lindas palavras que o Dr. Ramdas falou durante a sua palestra, que é uma das ações e uma dos caminhos que a gente sempre tem que lembrar, que nós, profissionais ou pessoas que queiram praticar ou estudar Ayurveda, devemos sempre seguir, que é a gentileza, a generosidade e a humildade, e ser sempre gratos pelo que nós estamos recebendo. Todos aqui estamos fazendo essas atividades como seva, que é chamado de um serviço desinteressado, é um serviço que a gente está se dedicando de coração e de alma para esse momento acontecer. É muito importante eu falar disso e lembrar vocês mais uma vez em relação a isso. Nós fazemos isso daqui de coração. Ninguém aqui está fazendo pensando em qualquer outra situação, porque a gente não teria colocado no YouTube de forma aberta para vocês. Nesse momento, quando a gente viu que realmente as nossas plataformas estavam não suportando o número enorme de pessoas,
A gente não conseguiu nem avisar todo mundo por e-mail de tantas pessoas que se inscreveram. Mais uma vez aconteceu isso conosco. Foi assim algumas atividades no passado. E, na verdade, a gente fica muito feliz por esse momento, porque a gente vê que tantas pessoas se interessam pelo Ayurveda e a gente vê no momento, quando a gente ouve várias colocações no chat, quanto os brasileiros estão realmente precisando de uma palestra como do Dr. Ramdas para falar sobre gentileza, para falar sobre generosidade e para falar de humildade. É nesse momento que a gente vê o quanto o Ayurveda é necessário no Brasil nesse momento. Então isso mostra para nós que nós estamos, sim, fazendo a coisa certa, sim, estamos fazendo a forma correta, que é levar o Ayurveda, porque as pessoas realmente estão precisando muito. Bom, continuando o ciclo de palestras, Badri, tá por aí já, meu querido? Hello, Dr. Paritosh, my friend. How are you? I'm good. How are you? Fine, fine. You listen? Perfect? Yes. Perfect. Perfect. Bruno, Badri, tá por aí? Deve estar chegando já. Ele deve estar chegando aí. Enquanto ele está chegando, eu vou dar o recadinho novamente, lembrando vocês que a gente vai mudar a live, né, na parte da tarde, vai continuar no canal do YouTube, tá, pessoal? Por favor, isso é bastante importante. Só que vai ter que mudar só, a gente vai entrar com uma outra live. Oi, Bruno. Oi, Badri. É Bruno, eu fico tão estranho, tô acostumado. Bom dia, querido, tudo bem? Bom, gente? Bom dia. Good morning, doctor. Bom dia, tudo bem? Bom, então a gente vai continuar aqui. É um prazer estar recebendo meu outro grande amigo, o Dr. Ramdas é um grande amigo, a internet estava um pouco ruim, então a gente não conseguiu se comunicar direito, como vocês perceberam. Dr. Ramdas, todos nós aqui estávamos assistindo ele, porque ele é um Vaidya tradicional, que se formou no Gurukula, então todos nós assistimos ele. E agora está recebendo o Dr. Paritosh, o Dr. Ramdas explicar, ele estava representando o Vaidyagrama. We lost Eric. I guess yes. É só um minutinho, gente. Eu acho que o Eric já vai voltar. A internet caiu um minutinho. Mas vocês já perceberam que é normal nessas transmissões, né? Uma vez ou outra cair um pouquinho, o som dá uma cortada. I think Eric's coming back right away. I'll just check if he sent some message. Oh. Okay, doctor, actually we can start if you are ready, okay? Yeah, I'm ready, no problem. Eric? Yes. Eric has had some problem with his internet, so he might take some time to get back, okay? I'm just sharing my screen. Então a gente vai seguir mesmo... Ok, thank you. A gente vai seguir, o Eric já vai entrar daqui a pouco, gente. O Dr. Paritosh vai compartilhar a tela dele. So can you see the screen? Not yet. I guess it's coming. Let me know when you Yes, now see. it's really coming. Yeah. Okay. Okay. Now we can see. Yes. Very good. So can we start? Yes. We'll do a small prayer. Então nós faremos uma pequena oração. Swaste prajabhya paripalayantam nyayena margena mahimahisham go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshantu parjanyah bhumi sasyashalinihi desho ayam shobharahitah
Brahmana santu nirbhaya. This prayer is very important. Então, essa oração é muito importante. It is because it talks about the wellness of the whole world. Porque essa oração se refere a desejar o bem-estar do mundo todo. It tells that we should walk on the path of justice and goodness. Sorry, doctor, could you just repeat this last part? It says that we should walk on the path of justice and goodness. Can you hear? I'm sorry, I lost this. I lost the phrase. Could you just repeat it, doctor? Really sorry. It says that we should walk in the path of justice and goodness. Ok. Então diz que nós devemos andar no caminho da justiça e do bem. Let our property and intellect be supported. E nós temos nossa propriedade do intelecto para permitir que nós façamos isso, né? Nós temos que usar o intelecto para isso. Let everybody in this world be happy, be comfortable. Então nós também estamos pedindo nessa oração que todo mundo, que todos neste mundo fiquem confortáveis, fiquem felizes. There should be proper rains and proper food in my land. Então também nós estamos pedindo nessa oração que haja chuvas de modo adequado, né? Que haja comida nas terras onde nós vivemos. There should not be any distress in my land. Que não haja nenhum tipo de dificuldade na terra onde eu vivo. And all the intellectuals are preserved, are protected. E que todos os intelectuais, todos que trabalham nessas áreas, sejam protegidos. So this prayer becomes very important because worldwide we are facing the problem of COVID. Então essa oração se torna muito importante nesse momento em que no mundo inteiro nós estamos enfrentando esse problema do Covid, por exemplo. See, Ayurveda is for everyone. Então veja, a Ayurveda é para todo mundo. It provides a key to live disease-free. Então a Ayurveda fornece um modo de vida para que nós possamos estar livres de doenças. I'm just presenting few of my thoughts with you. I'm sharing few of my thoughts with you. Então ele hoje vai compartilhar alguns dos pensamentos alguns pensamentos dele conosco. It is important to know that how Ayurveda came into existence. Então é importante saber como o Ayurveda veio a existir. It is believed that there was no disease on the earth. It was believed that there was no disease. Então se acreditava que antigamente não havia doenças. And when, because of various reasons, few diseases appeared, e quando, devido a várias razões, algumas doenças começaram a surgir, the sages had a conference in the Himalayas. Então os sábios fizeram uma conferência nos Himalaias. And then decided that what to do. E então ali eles decidiram o que fazer. So the decision was taken to bring Ayurveda to the earth. Então eles tomaram a decisão de trazer a Ayurveda para o mundo. So they asked their chosen one representative named Sage Bharadwaja to go and learn Ayurveda from Lord Indra. Então eles nomearam um representante, que no caso era o sábio Bharadwaja, para ir aprender Ayurveda com o senhor Indra.
He learned from Indra and came back. Então, Bharadwaja foi, aprendeu com Indra e voltou. And he taught the Ayurveda to various rishis. E ele depois ensinou a Ayurveda a vários rishis. Among them, there was two main schools were there. Entre eles, havia então duas escolas principais. One is Dhanvantari and another was Punarvasu Atreya. Então, uma delas era a linha de Dhanvantari e a outra de Punarvasu Atreya. Then they have taught to their shishyas or their students. E então eles ensinaram aos seus shishyas, ou seja, aos seus estudantes. When we read Charak Samhita, there is one reference comes where it says, quando nós lemos o Charaka Samhita, existe uma referência, uma citação que diz o seguinte: that Punarvasu Atreya has taught Ayurveda to his students. Então fala que Punarvasu Atreya ensinou a Ayurveda aos seus estudantes for the benefit of all living beings, Sarva Bhuta Anukampaya. Para o benefício de todos os seres vivos. So, when we see Ayurveda, it is not just for humans. Então, quando a gente vê sobre a Ayurveda, na verdade, não é só para os seres humanos. There are other types of Ayurveda which was known, like Hasti Ayurveda, which is Ayurveda for elephants. Então, há também outros tipos de Ayurveda que são conhecidos, como Hasti Ayurveda, que é a Ayurveda para os elefantes. Ashwa Ayurveda, Ayurveda for horses. Existe Ashwa Ayurveda, que é a Ayurveda para cavalos. Mriga Ayurveda, Ayurveda for other animals and domestic animals especially. Então tem Mriga Ayurveda, que é a Ayurveda para outros animais, inclusive animais domésticos. And Vriksha Ayurveda, that is Ayurveda for plants. E também existe Vriksha Ayurveda, ou seja, Ayurveda para plantas. So as the definition of Ayurveda says, it is Ayurveda, it is knowledge of life. Então, como a própria definição de Ayurveda diz, é Ayurveda, ou seja, conhecimento sobre a vida. That means all kinds of life, not only humans. Isso significa todos os tipos de vida, e não só de humanos. These branches was very, very prominent once upon a time. Esses ramos já foram muito prominentes em outros tempos. Among this, Ayurveda for elephants are still practiced in Kerala, India. E entre eles, esse ramo do Ayurveda para elefantes ainda é praticado hoje em dia na Índia, no Kerala. Obviously, we are not doing Abhyanga to elephants. Obviamente, a gente não vai fazer Abhyanga para elefantes. So, Ayurveda is universal and it is beyond time frame. Então, o Ayurveda é universal e está além das limitações do tempo. It existed before us and it will be there after us. Ele existia antes de nós e vai continuar existindo após nós. So the people who think that Ayurveda belongs to them or they can validate Ayurveda or they can do something about it, they are just fooling themselves. Então, as pessoas que pensam que o Ayurveda pertence a elas, né, e que elas podem usar o Ayurveda, assim, estão apenas se enganando. This is very important because it has existed for more than 5,000 years. Isso é muito importante porque o Ayurveda, na verdade, existe por há mais de 5.000 anos. And all the principles formulated then are even practical today. E todos os princípios formulados naquela época são práticos e utilizáveis ainda hoje. The fundamentals are not changed over thousands of years. Os fundamentos não mudaram através de todos esses milhares de anos. And we have to understand that when it has existed such a long time frame. E a gente tem que entender que, como algo que existe há tanto tempo, it also experienced various kinds of threats, various kinds of problems. Por causa disso, dessa longa existência, ele também foi enfrentando várias ameaças à sua existência, vários problemas ao longo do caminho. But it sustained.
mas ele permaneceu. And its fundamental principles are applicable to each and every person on this planet. E os seus princípios fundamentais são aplicáveis a cada uma e a todas as pessoas nesse planeta. So, if you want to use Ayurveda in your own country, you are most welcome to do that. There's no problem. Então, se você quer aplicar a Ayurveda no seu próprio país, você é muito bem-vindo ou bem-vindo, não tem nenhum problema. So you have to utilize the fundamental principles and use whatever is available locally. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa pegar os princípios fundamentais e utilizar o que você tem disponível no local. So what is Ayurveda? Então, o que é a Ayurveda? The definition in Charak Samhita says, a definição no Charaka Samhita diz o seguinte: Hitahitam sukham dukkham ayustasya hitahitam manam cha tacha yatroktam ayurveda sauchyate. So it is a measurement of hitayu and ahitayu. Então, a Ayurveda é uma medida de Hita Ayu e Ahita Ayu. Similarly, Sukhayu and Dukhayu. Similarmente, Sukha Ayu e Dukha Ayu. And also, what is good and bad for this Ayu. E também o que é bom ou ruim para este Ayu. Ayu is combination of body, senses and mind. Body, senses, mind and soul. Ayu é a combinação do corpo, os sentidos, a mente e a alma. That is me and you. Isso é significativo para eu e para você, né? So it tells you that how to keep this everything in harmony, how to keep everything in balance, in equilibrium. Então isso nos ensina como manter tudo isso em equilíbrio, em harmonia. So what is its purpose? Então quais são os propósitos? So we say dharma, artha, kama and moksha. The ultimate aim for life is moksha. Então nós falamos de dharma, artha, kama e moksha. O objetivo final da vida é moksha. The Indian philosophy, we believe that we should go beyond the cycle of life and death. Então a filosofia indiana diz que nós devemos ir além do ciclo de vida e morte. And it is only possible when you do the righteous thing, that is dharma. E isso só é possível quando você faz as coisas corretas, ou seja, dharma. And it is only possible when you have proper ayu. E isso só é possível também quando você tem um ayu apropriado. We said ayu. So that is why Acharya Vagbhata tells in his book Ashtanga Hridaya. E é por isso que o Acharya Vagbhata diz em seu livro Ashtanga Hridaya: Ayu kamaya manena dharmartha sukha sadhanam ayurvedopashdesheshu videya paramadara. That for dharma and other works and other sukhas or other happiness, ayu is the most important thing. Então ele diz que para dharma e também para outras coisas, para outras sukhas, né, o ayu é o que é mais importante. And that is why I say that ayurvedopadesheshu videya paramadara. Please follow the guidelines of Ayurveda with utmost respect. E por isso ele também diz, por favor, siga as recomendações do Ayurveda com o máximo respeito possível. So this explains that Ayurveda is not just some herbs or some panchakarma, but it is beyond. Então isso explica que a Ayurveda não é apenas algumas ervas e panchakarma. A Ayurveda está muito além de tudo isso. It is beyond just being a medical science. Então a Ayurveda está além de apenas uma ciência médica. So as we say that it is knowledge of life. Então, conforme nós dissemos que é um conhecimento da vida, it is about our life and all the lives existing around us. Ele está acima da nossa vida e também da vida de todos os outros seres e todos os outros seres que vivem entre nós. Ayurveda believes in foundation principles of Panchamahabhuta and Tridosha. O Ayurveda acredita em princípios
fundacionais dos Panchamahabhutas e Tridosha. So there is a difference between science and Ayurveda. Então, existe uma diferença entre ciência e Ayurveda. In science, you have an object and you try to open and look what is there inside. Em ciência, você tem um objeto, você tenta abrir esse objeto para olhar o que tem dentro dele. Like you have a matter, then you have element, from you have atom, then you have electrons, etc. Então, você tem, em um material, você tem as moléculas, aí você tenta ver os elementos, os átomos que constituem, você vê os elétrons e tudo mais. But what is beyond subatomic particles, we don't know yet. Mas aquilo que está além das partículas subatômicas, a gente ainda não sabe muito bem. In Indian philosophy, as well as Ayurveda, believes in the 5 fundamental principles. Então, na filosofia indiana, assim como no Ayurveda, se acredita nesses 5 princípios chamados 5 elementos, Mahabhutas. So which we call as Akasha or ether, Vayu or air, Agni or fire, Jala or water principle, Prithvi, the earth principle. E nós chamamos esses princípios de Akasha, ou éter, Vayu, ou ar, Agni, ou fogo, Jala, ou água, e Prithvi, ou terra. And we believe that they are connected with our sense organs. E nós acreditamos que eles estão conectados com os nossos órgãos dos sentidos. That is the reason that we have only 5 elements in the world, because we have only 5 senses to recognize them. Então, essa é a razão pela qual a gente só tem 5 elementos no mundo. É porque a gente só tem 5 sentidos para reconhecê-los. Respectively, they are connected with ears, skin, eyes, tongue, and nose. Então, respectivamente, eles estão conectados com as orelhas, Ears, a pele, skin, as orelhas, a pele, eyes, os olhos, tongue, a língua and nose. e o nariz. So all the information you gain from the world is only through these 5 sense organs. Então, todas as informações que você obtém do mundo é sempre através, e é apenas através desses 5 órgãos. So essentially, everything in this world should be made up of only 5 things. Então, essencialmente, tudo nesse mundo deve ser feito a partir dessas 5 coisas básicas. Functionally, these 5 are represented as 3 doshas, that is Vata, Pitta, and Kapha. Funcionalmente, esses 5 são representados como tridosha, ou Vata, Pitta, Kapha. Akasha and Vayu makes Vata. Akasha e Vayu formam Vata. Agni and little amount of Jala makes Pitta. Agni e uma pequena quantidade de Jala formam Pitta. And Earth or Prithvi with Jala makes Kapha. E terra ou Prithvi com Jala formam Kapha. We believe in these 2 main principles. Então, nós acreditamos nesses princípios principais. Everything else explained in the Ayurveda is only expansion of this. Todo o resto do conhecimento da Ayurveda é nada além de uma expansão disso. In today's time, it is very important to understand what is health. Então, nesse momento, é muito importante entender o que é saúde. As WHO's definition says, health is not mere absence of disease, but it is complete physical, mental, and social well-being. Como a própria Organização Mundial da Saúde diz, a saúde não é a mera ausência de doença, mas é o completo bem-estar físico, mental e social.